The area of rectangle, area of rectangle formula ಅಲ್ಲಿ area of rectangle equals to length into breadth. Object minded. Length into breadth. So I am going to forward it this one. Even forward ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು just pull. Forward ಮಾಡಿದ್ರೆ. So here, what is become now? It is nothing but a cylinder. So length is becoming now what it is, shape of the circle. Shape of the circle ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ? Circumference 2 pi r. 2 pi r. ಈ breadth ಇದೆಯಲ್ಲ, breadth will become what it is, height. 2 pi rh. 2 pi rh. Why 2 pi rh will come? Cse of cylinder you understood. Cse of cylinder ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2 pi rh. L stands for 2 pi rh, B stands for h. Mostly understood, I think. Reason ಅದು ಯಾಕಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. Okay. Now volume of the cylinder. Volume of the cylinder. See, volume of the cylinder. Any volumes if you are going to take, you have to take like base area into height. Base area into height. Example, as yesterday I explained, volume of cube, What is the volume of cube? A cube. So area base what will come? A square. Side into side. Again height what will come? Height A only. So side into side A square. A into A square into A. Again A cube it will become. Yes or no? LBH also same case. Length into breadth is area of rectangle. Length into breadth. What is the height? H. Length into breadth into height. Area into height is nothing but volume. Mostly artha aitu. So what is the area of this base? Area base pi r square. Why you not responding suddenly? Absent minded. You are not in the class actually. You thinking somewhere. Area base what it is? Pi r square. Area of circle. Yes or no? Pi r square. What is the height? H. So what it is formula? Pi r square h. Volume of the cylinder. What is the highest power here? 1. What is the highest power? 2. Constant you neglect it. Pi 2, 3 by 4, root 3, like that you neglect it. Then what will get? R square into H1 is there. 2 plus 1 what will come? 3. It belongs to volume. It belongs to volume. You otherwise you take this formula. This formula belongs to which one? Root 3 by 4 into A square. So root 3 by 4 is constant to neglect it. A into A square. A into A square means what it is? It belongs to area. Which area? Area of equilateral triangle. Mostly understood, I think. ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ? This CSA over and volume over. Next TSA. Afterwards we'll write it. First you let me explain. TSA. TSA what will come? You see, first you take CSA 2 pi RH. 2 pi RH. Then plus how many circles are there? Like top and bottom. 2 circles are there. Pi r square plus pi r square. What it is? 2 pi r square. 2 pi r square. So what is the common here? 2 pi r. 2 pi r. What is remaining? H plus r. So it is the formula to find TSA of total surface area of cylinder. 2 pi r bracket of H plus r. Don't memorize this formula. Go to the original formula. It is easy to remember, not this one. Mostly you are failing. Because why it is logically you can understand why it is we are getting these two terms. 2 pi RH CSA, pi r square plus pi r square, 2 pi r square. If you remember this one, afterwards you can remove common. But if you have to remember this one, you should memorize again. And by attack, it is not good actually. Mostly artha aitu ansutte. Okay. Next. Cylinder first you write the formulas. Okay na? First ಯಾವುದು CSA ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಹೇಳಿ CSA. Okay. CSA stands for what it is? Curved surface area. Curved surface area. CSA equals to 2 pi RH. Okay na? TSA of cylinder 2 pi RH plus 2 pi r square. Okay, what's common here? 2 pi r common. H plus r. Next volume. Volume or it is nothing but capacity of the cylinder. Both also same. We are calling like capacity also.
Okay, capacity. So volume of cylinder what it is? Pi r square h. Okay na. Next sphere and a cone. Cone. Okay. So when we come to the cone tombide. What is the CSA of cone? You check it once. CSA is nothing but when we come to the cone, I should explain something. Afterwards, you can write it. See the board. So cone is nothing but this is the shape of the cone. Okay. So now it is the base diameter. It is height. Diameter. It is radius. Exactly, it will bisect. It is 90 degree. It is called L. L stands for slant height. L stands for slant height. Slant height is different, height is different, radius is different. You know what type of triangle you are going to see? Right angled triangle. Right angled triangle. So by using right angled triangle, we can find out the three sides also. Three sides. To find three sides, different formulas are working. We'll explain how it is. So first one formula. So according to the Pythagoras theorem, okay, we can write L square equals to h square plus r square. So L equals to square root of h square plus r square. It is a formula to find slant height by using Pythagoras theorem. You are getting the idea. If we have to find r, so r equals to square root of L square minus h square. For r and h, it will come minus actually. H equals to square root of L square minus r square. Whether you so whether you understood or I should explain this one in separate. ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಮೈನಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಏಮಂತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ನಿನಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತಾ? ಒನ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಲೈಕ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಯಾವುದಿದು? ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು h square plus r square. Otherwise h square plus r square equals to L square. You can reverse it, LHS and RHS. Next, h square equals to L square minus r square. H equals to square root of L square minus r square. If one side, if you are going to remove square, other side you will get square root. If cube means cube root you will get. Understood, I think. Okay, na? So this formula to find. Next, when we come to the CSA. CSA means pi RL formula. What will come? Pi RL. Then TSA, CSA pi RL. What is the base actually? Circle. Pi RL plus pi R square. It is TSA. Its volume, and when we come to the volume of the cone, very interesting fact. You take these two solids. One is cylinder, another one is cone. Okay, na? So some relation is there, volume of these two solids. So exactly two conditions apply. First, radius should be same. Radius same ಇದೆ ಈಗ. ಇವೆರಡು ರೇಡಿಯಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಹೈಟ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ತರ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೀವು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹೈಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಎರಡದ ಹೈಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. Exactly if you are going to fill with this cone to this cylinder, for 3 times it will be filled. Or otherwise it is filled with ice cream. Just feel that how many ice cones you can make to the brim level. Brim ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಠ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಆ ಲೆವೆಲ್. ಈ ತರ ಬರಲ್ಲ ಅದು ಶೇಪ್, ಇಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. For brim level, surface level, exactly you can make 3 ice cones. Andre volume of cylinder, you know. What is the formula volume of cylinder? Pi r square h. Just now we written pi r square h. Yes or no? Okay. So ಇದಕ್ಕೆ 1/3 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. So 1/3 ಅಥವಾ 1/3 pi r square h. ಎರಡು ಒಂದೇ. 1/3 pi r square h. Otherwise pi r square h divided by 3. ಎರಡು ಒಂದೇ. Both also same. Understood, I think. Okay. ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, CSA ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇದು ಕೋನಿಂದ ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಎಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಮೀನಿಂಗ್ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೈಟ್. ಏನು ಹೇಳಿ? ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೈಟ್. H stands for height. Next, R stands for radius. And for diagram should be taken.
L H R. ಇದು 90 degree is compulsory. And see the board. Always these two parts are equal. ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕೋನ್. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ನೇಮ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕೋನ್, ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೋನ್. ಏನಂತೀವಿ? ವೈ ರೈಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೋನ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ದ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೋನ್, ರೈಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್? 90 degree. ಎಸ್ ಸರ್? ನಾನು ಈ ಥರ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಒನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಯ್ತಾನೆ. ಇದು 90 degree, ಎನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೈಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್. Now you do one thing, just you fold it, see the carefully what I am going to do. Okay, now what is the shape you got? You understood what is this shape? Triangle, correct? Right angle triangle bandide. What is this angle? 90 degree. Correct. ಇದು 90 degree ಇದೆ. ಅದು ಆ ಥರ ಕೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಇದನ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕೋನ್? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 90 degree ಇದೆ, ಏನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೈಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೋನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ರೈಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೋನ್ ಹೇಳಿ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ? ನಾರ್ಮಲ್ ಕೋನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಶಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ನೀವು ಬಾಟಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ 90 degree ಇಲ್ಲ, ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಲ್ಲಿ 90 degree ಬರಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಇದು ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇದೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಸ್ ಇಟ್ 90 degree? ನಾರ್ಮಲ್ ಕೋನ್ ಇದು, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೋನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೋನ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಸೊ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೇಪ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ಸ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ 90 degree. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? 90 degree ಇಲ್ಲ ಅದು. ಜನರಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ರೈಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದು 90 degree ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನೀ ಹಂಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಜನರಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್, ಅದರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಹಿಂಗೆ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇದು ಕೂಡ ಸಿಲಿಂಡ್ರೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಇದ್ರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಯು ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಇದ್ರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಹಂಗಲ್ಲ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದು ರೈಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಇನ್ 10th standard or till high school level you are learning only right circular cone and right circular cylinder, not other solids. Mostly understood. Okay, now formula should be written. ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ CSA, TSA ಅಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. CSA ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್. ಏನು CSA ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಕೋನಿಂದ ಅಬೌಟ್ ಕೋನ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನಾವು. CSA ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪೈ ಆರ್ ಎಲ್, TSA ಪೈ ಆರ್ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಇಯರ್? ಪೈ ಆರ್ ಕಾಮನ್, ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್. ದೆನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೇಳಿ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಓಕೆ 1/3 pi r square h. Understood? Now you come to the sphere. What it is? A sphere. Okay, sphere ball. Okay na? So volume of sphere, first one. Volume of sphere. So 4/3 pi r cube. Okay, so surface area for sphere, actually there is no TSA, CSA, only surface area. Only surface area is sphere. Surface area is 4 pi r square. Generally 4 pi surface area, 4 pi r square. You can ask why it is coming 4. You can take 5 or 3. No, one question is arising. Do you know anybody why it is so 4? 4 ಯಾಕೆ ತಗೊಂತೀವಿ? 3 ತಗೋಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ 5 ತಗೋಬೋದಲ್ಲ.
Don't know, I think. Do one thing, one small experiment. You take this like this sphere. You pivot some nails, top and bottom. You're getting the idea. Next, you wind up a very thick thread, such that you are unable to see this ball, sphere. ಕಾಣಿಸ್ಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಥರ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಕಟ್ ದ ಥ್ರೆಡ್, ಅನ್ಫರ್ಲ್ ದ ಥ್ರೆಡ್, ತೆಗೆದುಬಿಡಿ ಥ್ರೆಡನ್ನು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಾಲ್ ಆರ್ ಸ್ಪಿಯರ್? ಅಷ್ಟೇ ರೇಡಿಯಸ್ ನೀವು ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಹಾಕಿ, ಒಂದು 5 to 6 ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಹಾಕಿ. ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಐಡಿಯಾ. ಇದು ಸ್ಪಿಯರ್, ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಪಿಯರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ತಗೋಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಬಿಗ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ನಾವು ಯು ಗೋ ಆನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ದ ಥ್ರೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ. Getting the idea? Now you cut it by using a scissor. Next, remaining thread, no? Again you spread it. Now you cut it. Getting the idea? Again you spread it, remaining thread. How to spread? It should be spreaded compactly. Andril gap irbardu itara. Exactly, systematically spread it. Round eye, correct eye. Again you cut it and spread it. Now for fourth circle you are helpless. Meaning helpless means with you no thread. Thread is going to finish for fourth circle. How many circles you freed? 4 circles. Exactly 4 circles. Hence total surface area is 4 pi r square. Mostly understood, I think. It's very important method. Next, okay, only 2 formulas for this. How many formula? 2 formula. Next, cuboid, like cylinder, cone, like sphere. Last one more is there. Which one? Guess it. Which one? Hemisphere. Hemisphere or semisphere. For this one, TSA, CSA will come. TSA and CSA means 2 pi r square. ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ 2 pi r square. ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 2 ಸರ್ಕಲ್ ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓನ್ಲಿ 2 ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್. ನಾವು TSA ಬೇಕಂದ್ರೆ 2 pi r square plus 1 pi r square, 3 pi r square. If you want this volume or capacity, so 4/3 pi r cube is there. 4/3 pi r cube into half ಮಾಡಿ, because ಅರ್ಧ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಹಾಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 4/3 ಓಕೆ pi r cube into half ಮಾಡಿ. You can cancel something here. 2 ones are 2 2s are 2/3 pi r cube. What it is? Volume of hemisphere. Mostly understood. 3 formulas. Very important. Okay, we'll write it. Now you can copy the formulas. This one. Write down. So, hemisphere. CSA 2 pi r square. TSA 3 pi r square. Volume equals to 2/3 pi r cube. Pi r cube. Understood? Okay. Exercise 12.1. So unless stated otherwise, take pi 22/7. What's the meaning of this? If it is in the problem is not mentioned anything, okay na? Not mentioned anything, you should take pi value 22/7. If it is given 3.14, should be taken same thing. Understood, I think. Okay na? Now first question. Two cubes of each volume 64 cubic centimeters are joined end to end. Find the surface area of a resulting cuboid. 2 cubes are there. What it is? 2 cubes. You draw the diagram. Okay. Understood, I think. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Okay. How many cubes? 2 cubes we joined. So its magnitudes are given. What it is? So magnitudes not, its volume given. Volume of 1 cube, how much they given? Volume equals to 64 cubic centimeters.
64 cubic centimeter. Okay, find the surface area they asked. Okay, volume of cube formula you know, like volume of cube, A cube. What it is? A cube equals to 64. Huh? A equals to cube root of 64. So cube root of 64 means you can write 4 cube. 4 cube. Assume that you don't know 64 means 4 cube. Like you go for the division, factors. 2 3s are 2 2s are 2 16s are 2 8s are 2 4s are 2 2s are 2 2s are. Now you pair it. 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 2s are 4. 4 how many times? 3 times is there. 4 cube. So cube root cancelled. What is the answer? 4. So A equals to 4. Actually this is A. This is also A. And height also A. It is also A. It is also A. Understood? A plus A, what will come? 2A. And surface area they asked. Now you find length, breadth and height. Its length is for cuboid. Now you should write for a cuboid. So what is the length? 2A. A plus A. So 2 into 4 equals to 8. What is the height? Only A. A and rest is 4. What is the breadth? Okay. A. It is also 4. Understood, I think. Now TSA they asked actually. What it is? TSA. So TSA formula you know. Okay. TSA equals to 2 of LB plus BH plus HL. HL. So L is how much? 8. 8 into 4. 4 into 4 plus 4 into 8. Understood, na? So simplification method, 2 methods are there. Direct you can multiply and you can add it. Otherwise you can remove common. Which method you are going? Common is better, I said already. But in small numbers you can't feel any difference in common. But when you come to the big numbers, it is very, very important. Removing common you are feeling very easy. So hence go for common. What is the common here? 4 common. So 4 removed. 8 as it is. In 1 4 removed, 1 4 is remaining. So 1 4 removed, again 8 like remaining is 8. 4 2s are 8. So 8 plus 4, 20. Yes or no? 8 plus 8, 16 plus 4, 20. So 20, okay, means 160. What it is? Area, square centimeter area. If it is volume, cubic centimeter. Understood, na? Okay, like that. Second question. A vessel is in the form of hollow hemisphere mounted by hollow cylinder. Hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface of the vessel. Okay, na? Vessel is a combination of hollow hemisphere mounted by cylinder. See the board, all of you. 1 minute, see the board. Hollow hemisphere. Hemisphere. It is mounted by what? Cylinder. Mounted by cylinder. Mounted by cylinder. Mounted or surmounted, both also same. How to read it in 2 methods we can read. See the board, all of you. Cylinder is surmounted on hemisphere. Cylinder is surmounted on hemisphere. Or hemisphere is surmounted by cylinder. Both also same. Passive voice, active voice, that much only. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಅದರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ಹಂಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್. ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೋನ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಶೇಪ್ ಲೈಕ್ ಸಾಲಿಡ್, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ 2 solids. Now how you can say this one? Cone is surmounted on cylinder. Our cylinder is surmounted by cone. Mostly understood. Reverse it. Cone is surmounted by cylinder. Our cylinder is surmounted on cone. Any doubts? Cylinder is surmounted on cone. Our cone is surmounted by cylinder. Any doubts? Okay. So this one. Now you tell me. Cylinder is surmounted by hemisphere. Our hemisphere is surmounted on cylinder. If it is reverse it now, this according to this problem. Very good. Hemisphere is surmounted by cylinder.
Our cylinder is surmounted on hemisphere. Hemisphere. Sometimes three possibles like this also. Combination of three solids also possible. It is combination of three solids. Hemisphere, cylinder, cone. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, hemisphere is surmounted by cylinder. Cylinder is again surmounted by cone. Passive ice. In we go to the direct active ice. So cylinder is surmounted on hemisphere. Cone is surmounted on a cylinder. Mostly understood. Okay, this is very important words. Okay, now, yeah. So total height they given. Total height is how much? 30. Second problem. Total height is 13 centimeter. And diameter is 14. This diameter how much? 14. What is the radius? 14 by 2. 7 centimeter. 7 centimeter. So if it is 7, see the ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು 7 ಆದ್ರೆ ಇದು 7 ಇರುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಸಿ ದ ಬೋರ್ಡ್ ನೀವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ 7 ಬರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇದು 13 ಇದೆ. ಸೊ 13 minus 7 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 6. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಸ್ಮಾಲ್. 6 ಅಲ್ಲ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು 6 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು 6 ಇದು. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ? 7. 7 plus 6 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ? 13 ಆಯ್ತು ಟೋಟಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಸೊ ಈಗ ಇದು ಡೈಟ್ ಬಂತು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್? ಅದು ಕೂಡ 7 ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 7. ಫೈಂಡ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಇನ್ನರ್ ಆರ್ ಔಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ನರ್ ಔಟರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಇನ್ ವಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್. ಅದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬಹಳ ದಪ್ಪ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನರ್ ಔಟರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೀದಾ ಬೋರ್ಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಈ ಒಂದು ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್. ಸೀದಾ ಬೋರ್ಡ್ ಈ ತರ ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ತಗೊಂತೀನಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಿಲ್ ಸಮ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದಿಷ್ಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ. Now you can feel the difference. ಏನು difference means like what is like outer CSE ಅಂದ್ರೆ it will be more. Inner CSE ಅಂದ್ರೆ it will be very small. Less is there. Mostly ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. That is the difference. But it is same in what conditions? Thickness is very very negligible. Negligible ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಹಳ ತಿನ್ನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನೇನು ಈಗ ಪೇಪರ್ ಇಂದಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವೆರಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಮೆಜರ್ that type of conditions. Okay, so idರಲ್ಲಿ they ask inner surface area. Inner surface area. So first CSE of cylinder plus CSE of hemisphere. Hemisphere. Okay, you should write it. Inner surface area of inner surface area of the solid, given solid. So CSE of cone, CSE of cylinder plus CSE of hemisphere. ಏನು ಹೇಳಿ? hemisphere. CSE of cylinder ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಾರ್ದು. ಡೋಂಟ್ ಸಿ. 2 pi RH. 2 pi RH. ಇದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. 2 pi R square. What is the common? H plus R. 2 into 22 by radius 7. H ಯಾವ್ದ್ರ H ಇದು? 6. 13 ಅಲ್ಲ. R. Very good. 7 7 cancelled. 44 into 13. 13 4s are 52. 52. Again 13 4s are 52 plus 5. 57. 572 square centimeter. It is inner surface area of given solid. Any doubts? Okay, write down. ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ.